Hey, hi, hello everyone. Welcome to Vedantu with me, Meenu Narayanan, your social science tutor. And here we are with a series of videos for class 8 students of social science. So, now chapter 1 history pakaporum in today's class, and it will be a very short session with just a discussion of 1 marks. Okay, so advent of the Europeans. Advent of the Europeans in the chapter is a very interesting chapter, as well as it is a chapter which will be laying a foundation for you for your grade 10. So Europeans எப்போ இந்தியாக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சாங்க? So 14th century. So when did Europeans come in? Who were the first to come in? Who were the last to leave India? How long did the Europeans stay in India? What were all the changes? என்னெல்லாம் நம்ம யூரோப்பியன்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க? Like they built the railways, they changed the education system called Macaulay education system, and they practiced many evil practices were also there, and also they also abolished many other evil practices as well. So there are pros and cons. So அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது first Portuguese, Vasco da Gama, Portuguese தான் first இந்தியாக்குள்ள வந்தாங்க, and Portuguese were the last to leave India as well. So first வந்ததும் Portuguese தான், last இந்தியா விட்டு போனதும் Portuguese தான். So and at the same time Europeans உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்தியாவில் என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் நடந்தது one by one இந்த சாப்டர்ல பார்க்கலாம். So the PDF of this will be available in the description. Please click the link and download, and you can also join the WhatsApp channel of Vedantu. Choose the correct answer. First one, who laid the foundation for the Portuguese power in India? So first யார் வந்தாங்கன்னு நான் சொன்னேன். Vasco da Gama, Bartolomeu Diaz, Alfonso de Albuquerque, Almeida. Yes, so Almeida தான் வந்து உங்களுக்கு first போர்ட்டுகீஸ் பார். ஸோ போர்ட்டுகீஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து ரூல் பண்ணுற அந்த போர்ட்டுகீஸோட ஆட்சி முறையை ஃபர்ஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் கொடுத்தது இட் இஸ் அல்மேதா. Which of the following European nation was the foremost attempt to discover a sea route to India? Indian sea route கண்டுபிடிச்சது Dutch, Portugal, France, Britain. It is Portugal. So அதான் நான் சொன்னேன், Vasco da Gama first it was an accidental invention for him. He did not mean to come to India. So அவர் வந்து அப்படி ஒரு ரூட் மாதிரி இந்தியா கிட்ட வந்துட்டார், ரூட் மாதிரி இந்தியாட்ட வந்துட்டாரு. அண்ட் இந்தியாவுக்கு வந்தப்போ இந்தியாவில் நிறைய ஸ்பைசஸ் இருக்கு, நிறைய வெல்த் இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு அப்படியே படையோட எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு. போர்ட்டுகீஸ் உள்ள வர ஆரம்பிச்சாங்க, போர்ட்டுகீஸ் ஆட்சி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்கள தொடர்ந்து டச் வந்தாங்க, பிரிட்டிஷ் பீப்புள் வந்தாங்க, ஃப்ரெஞ்ச் வந்தாங்க, அண்ட் கடைசியாக போர்ட்டுகீஸ் வந்து லாஸ்ட் பீப்புளாக தான் வெளியே போனாங்க இந்தியாவை விட்டு. ஸோ முக்கியமாக விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர் வாஸ் அவைலபிள் இன் இந்தியா. பெப்பர் ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தது யூரோப்பியன்ஸ்க்கு அப்படின்னா, யூரோப் நேஷன்ஸில் வந்து இட் இஸ் அ வெரி கோல்ட் டைப் ஆஃப் கிளைமேட் வேர் you cannot cultivate and grow pepper. Pepper is very useful because people in the Europe, they can store their meat, chicken, whatever the flesh, whatever the meat they have, and the meat வந்து பெப்பர் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா it will come for long time. ஓகேங்களா? So when they are traveling also they can just store it with some pepper, some அப்படி பெப்பரை ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு அதை வச்சு அவங்களுக்கு ஸ்டோர் பண்ணால் அவங்களுக்கு மீட் வந்து லாங்காக ஷிப்லலாம் எடுத்துகிட்டு போக முடியும், which will not happen in the colder nations. So யூரோப்பியன்ஸ் இந்தியாவுக்கு வந்தப்போ they were very fond of pepper. ஸோ பெப்பர் இங்கே இருக்குது, நிறைய ஸ்பைசஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யவனப்பிரியா அப்படின்னு கூட ஃபாரினர்ஸை யூரோப்பியன்ஸை சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பைசஸை லவ் பண்ணுறவங்க, அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் உள்ளே வந்தாங்க அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்குது. In 1453, Constantinople was captured by the Turks. So Turksல வந்துட்டு Ottoman Turks. So அங்கே வந்து முஸ்தஃபா கெமல் பாஷா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. So he is the hero of the Turks, and Constantinople வந்து captured பண்ணது Turks தான். Sir William Hawkins belonged to Portugal, Spain, England, France. Yes, you are right. It is England. So William Hawkins, அந்த நேம்லேயே உங்களுக்கு தெரியும், it is England. First fort constructed by the British in India was Fort William, Fort St. George, Agra Fort, Fort St. David. So Fort William தான் first British construct பண்ண fort. இந்த ஆப்ஷன்ஸில் ஒன்று கிளியராக தெரியும், ஆக்ரா ஃபோர்ட் அவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணல அப்படின்னு, ரைட்டா? So who among the following Europeans were the last to come to India as traders?
ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்தது போர்ட்டுகீஸ்ன்னு சொன்னேன். ஸோ லாஸ்ட்டாக கிளம்புனதும் போர்ட்டுகீஸ். ஆனால் லாஸ்ட்டாக இந்தியாவுக்கு வந்தது யார்? ஸோ போர்ட்டுகீஸ்க்கு அப்புறம் வந்தது ஸோ டச் வந்தாங்க, தென் உங்களுக்கு வந்து பிரிட்டிஷ் வந்திருப்பாங்க, ஃப்ரெஞ்ச் வந்திருப்பாங்க. ஸோ ஃப்ரெஞ்ச் தான் வந்து லாஸ்ட்டாக ட்ரேடர்ஸாக பிரிட்டிஷ்குள் இந்தியாவுக்குள்ளே கால் எடுத்து வச்சாங்க. ட்ராங்கோபார் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஸோ இட் இஸ் த ட்ரேட் சென்டர். யாரோட ட்ரேட் சென்டர் அப்படின்னா இட் இஸ் டேனிஷ் ட்ரேட் சென்டர். ஸோ ட்ராங்கோபார், ட்ரவங்கோர், திருவிலாங்கோடு அப்படியெல்லாம் பேர் மாறிச்சு. And fill in the blanks. National Archives of India, NAI, is located in New Delhi. ஓகேங்களா? ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இங்கே நேஷனல் ஆர்கைவ்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் தான் வச்சுருக்காங்க. Bartholomew Diaz, a Portuguese sailor, was patronized, was attracted, was devoted by King John II. So King John II ஓட அவை புலவராக இருந்தார். இல்லைனா வந்து the most important person in the court of King John II யாருன்னா Bartholomew Diaz. The printing press in India was set up by Dash at Goa in 1556. Portuguese தான் வந்து set up பண்ணாங்க printing press. The Mughal Emperor permitted the English to trade in India. So யார் first இங்கிலீஷை வந்து இந்தியாவில் ட்ரேட் பண்ணிக்கோன்னு ஒத்துக்கிட்டாரு? இட் இஸ் ஜஹாங்கீர். நிறைய காசு வாங்கிட்டு அவர் வந்து ஒரு ராயல் ஃபர்மான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ராயல் ஃபர்மான் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம்னா அந்த ராயல் ஃபர்மான் அந்த ஒரு சுவடு மாதிரி இருக்கும். அதுபடி நீங்கள் இந்தியாவில் எங்கே வேணால் ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம், நாங்கள் வந்துட்டு அதில் உங்களை இன்டர்ஃபியர் பண்ணிக்க மாட்டோம், நீங்கள் எங்களுக்கு இவ்வளோ டேக்ஸ் கொடுத்துடணும், இவ்வளோ காசு எங்களுக்கு கொடுத்துடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜஹாங்கீரும் பிரிட்டிஷும் பேசியிருப்பாங்க அக்கார்டிங் டு ராயல் ஃபர்மான். The French East India Company was formed by Colbert. So Colbert தான் வந்து French East India Company ஃபார்ம் பண்ணாரு. The Dash King of Denmark issued a charter to create Danish East India Company. Christian the 14th. So Christian the 4th தான் வந்து உங்களுக்கு டென்மார்க்கோட கிங் டேனிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணாரு. ஃப்ரெஞ்ச் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணது கால்பர்ட், டேனிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணது கிறிஸ்டியன் த 4th. ஸோ the Dash of India attracted Europeans of the country. ஸோ உங்களுக்கு வந்து வெல்த், ரிவர், மெஷினரி டெக்னாலஜி நம்மக்கிட்ட இல்லை, அவங்களுக்கு அப்புறம் தான் வந்தது. வெல்த் தான் ரொம்ப ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணிச்சு யூரோப்பியன்ஸை இந்தியாவுக்குள்ளே வரதுக்கு. Dash was sent to the first governor of the Portuguese possessions in India. So first governor Almeida, Vasco da Gama, Albuquerque, Bartholomew Diaz. So Almeida தான் first Portuguese பவரை இந்தியாக்குள்ளே கொண்டு வந்தார், and he was the first governor for the Portuguese possessions in India. In Phuket, the fort built by the Dutch was in a fort 𝐿𝒑𝒑𝒔 St. George William Red Fort. So it is 𝐿𝒑𝒑𝒔 fort தான் build பண்ணாங்க Phuket Lakeல. Dash helped to preserve and promote our cultural heritage, parks, books, beaches, museums. So museums தான் வந்து நம்மளோட cultural heritage preserve பண்ணுச்சு. This is a simple question, yeah. A sailor who reached the southernmost point of Africa. So Magellan, okay, it's actually Magellan. It should be Magellan. So Magellan தான் வந்து ஒரு famous sailor. So Magellan, Amerigo Vespucci. So Amerigo Vespucci and Bartholomew Diaz, Columbus. So Bartholomew Diaz தான் வந்து southernmost tip of Africa reach பண்ணாரு. The National Archives of India is located in New Delhi. You already saw this. Who set up the printing press at Tranquebar, Tarangambadi? So the answer is 𝒐𝒓𝒄𝒏𝒅𝒊𝒔. Okay. So இந்த மாதிரி IE அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வந்து ப்ரொனன்சியேஷனில் தான் படிக்கணும். Okay. So it is a German pronunciation. ஸோ இங்கே மாதிரி 𝒐𝒓𝒄𝒏𝒅𝒊𝒔. ஸோ ஐஇன்னு வந்தால் நீங்கள் ப்ரொனன்சியேஷனில் படிக்கணும். அதே வந்து ஐன்னு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ப்ரொனன்சியேஷனில் படிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ப்ரொனன்சியேஷன், ஐஇன்னு வந்துச்சுன்னா ப்ரொனன்சியேஷன். 𝒐𝒓𝒄𝒏𝒅𝒊𝒔. ஓகே. ஸோ ஹைஸ்ட் அது வந்து ஐ. ஸோ அந்த மாதிரி படிக்கணும்.
Battle of Plassey, it's a very important and easy question. 1757. Now படிச்சதுனால மறக்கவே முடியாது. 1757 the Battle of Plassey. Battle of Buxar was in the year 1764. So first Battle of Plassey 1757 ல அது தொடர்ந்து வந்தது Battle of Buxar 1764 ல. Which Europeans came to India first as traders? So I told you Portuguese. Portuguese came as traders the first and Portuguese left the last. So last traders உள்ள வந்தது French, last வெளியே போனது Portuguese. First வந்ததும் Portuguese தான். So the place where documents are presented in archives. So our National Archives of India, important documents are presented. Dash was a translator in Pondicherry to assist French trade in India. அனந்தரங்கம் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து French trade assist பண்ண ஒரு translator இருந்தாரு. Anandarangam diaries contain the Indo-French relationship. Yes, it is so simple. So அவர் தான் French translator. வேற என்ன relationship அவர் வந்து mention பண்ண போறார் அவரோட டைரியில? Indo-French relationship தான். Dash is one of the largest archives in Asia. So National Archives of India office தான் வந்து நியூ டெல்லியில் இருக்கிறது தான் largest archives in Asia, one of the largest archives. Dash is one of the oldest and largest document repositories in southern India. Tamil Nadu Archives is one of the oldest and largest document repositories. Dash called the father of National Archives of India George William Forrest. இப்படிங்கிறவர் தான் வந்து National Archives of Indiaங்கிறத originate பண்ணாரு. So he is the father of National Archives of India. Tamil Nadu Archives knew as Madras Record Office. Tamil Nadu Archives என்னன்னு சொல்றாங்க? Madras Record Office அப்படின்னு சொல்றாங்க. Dash issued the first calendar of Madras Record in 1917. Dodwell. So Dodwell தான் வந்து first ஒரு calendar introduce பண்றாங்க. In 1696, Port St. David was built by the Dash in Kadalur, British. So Port St. David வந்து பிரிட்டிஷ்னால கடலூர்ல கட்டப்பட்டது துறைமுகம். The Reserve Bank of India was set up in 1935. Okay, so 1935 ல Government of India Act அப்படின்னு ஒரு act வந்துச்சு. 1935 தான் Reserve Bank of India வந்திருக்கு. The first coinage in modern India was issued in 1862 by British. So first 1862 ல தான் பிரிட்டிஷ்னால தான் கொண்டு வந்தது. In the year Portuguese claimed the naval supremacy in Asia. So 1509 ல தான் வந்து full and full அந்த ஷிப் படகோட பவர் வந்து நிலைநாட்டினாங்க போர்ச்சுகீஸ். ஓகே, in the year 1509 Dash maintained friendly relationships with Vijayanagara Empire. Alfonso de Albuquerque and Vijayanagara Empire were having a friendly relationship. Vasco da Gama was cordially invited by King Zamorin. King Zamorin வந்து Vasco da Gamaவை with open hands invite பண்ணிருக்காரு. Dash was the first capital of Portuguese East India Company. Cochin தான் வந்து first Portuguese East India Company ஓட capital-ஆ இருந்தது. And Vasco da Gama came to India for the second time in 1501 with 20 ships. False. King Zamorin defeated by the Portuguese. True. So King Zamorin வந்து defeat பண்ணிட்டாங்க Portuguese. The wealth of India attracted Americans by the accounts of foreign writers. False. Wealth of India attracted Europeans. Albuquerque maintained friendly relations with Vijayanagara Empire. False. So Vijayanagara Empire oda friendly relationships maintain பண்ணது யாரு? You know it, right? Alfonso de Albuquerque. So this is true. The Catholic religion spread in certain relations in India's western and eastern coast. Catholic religion spread in certain regions. So true. அவங்க வந்து கிறிஸ்டியானிட்டியை பரப்பினாங்க. So consider the following statement and take the appropriate answer. Real founder of the Portuguese power in India was Alfonso de Albuquerque. He captured Goa from the Sultan of Bijapur in November 1570. In 1575, he established the Portuguese authority Ormuz in the Persian Gulf. Alfonso de Albuquerque encouraged the marriages of the Portuguese with Indian women. Okay, இது கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கு. So real founder of the Portuguese power வந்து Alfonso de Albuquerque இல்ல.
Almeida தான் சொல்லி பார்த்தோம். And he captured Goa from Sultan of Bijapur in November 1570. In 1575, established Portuguese authority Hormuz in Persian Gulf. Alfonso Delgo encouraged the marriage of Portuguese and Indian women. இது கொஞ்சம் டவுட் தான். ஸோ இதில் என்னெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட்? ஆல் ஆர் கரெக்ட் இல்லை, ஆல் ஆர் இன்கரெக்டும் இல்லை. And 3 is correct, 2 is incorrect. Okay, let us check. All are correct. Yes. So find out the wrong pair. Zamarin Calicut, Bahadur Shah, Gujarat, Shaista Khan, Governor of Chennai, Sher Khan Lodi, Bijapur. Shaista Khan was the Governor of Chennai, the wrong pair. Baki ellame correct. So Governor of Chennai, Shaista Khan or north field வருது. It's Governor of Chennai wrong ஆ தான் இருக்கும். Answer the following in 1 or 2 sentences. What are written sources? Written sources na enna? Written sources include literature, travel accounts, diaries, autobiographies, pamphlets, government documents and manuscripts. So written sources, எழுதப்பட்ட documents என்னெல்லாம்? Travel accounts. So foreign travelers இந்தியாக்கு வந்தா travel account maintain பண்ணுவாங்க. Diaries, autobiographies, அவங்களோட சுயசரிதைகள், pamphlets, government documents, manuscripts, ஓலைச்சுவடிகள், இது எல்லாமே வந்து written sources ன்னு சொல்றாங்க. Blue water policy, it is the 1905 Francisco de Almeida was sent as the first governor for the Portuguese possessions in India. His policy is known as the Blue Water Policy. Almeida had the aim of developing the naval Portuguese in India. So Francisco de Almeida வந்து first governor, அவர் தான் Portuguese power-ஓட originate பண்ணாரு. அவரோட policy தான் Blue Water Policy. Almeida had the aim of developing naval Portuguese in India. What are the factors of the comparative success of British in India? The comparative success of the British over Portuguese, Dutch and Danish and the French was largely due to their commercial competitiveness, அவங்களோட market, அவங்களோட commercial spirit. So the spirit of supreme sacrifice, government support, naval superiority, national character and ascendancy in Europe. ஸோ அவங்க வந்து ஏன் வந்து நிறைய காலம் பிரிட்டிஷ் வந்து இந்தியாவில் இருந்து ஆட்சி பண்ணாங்க அப்படின்னா, அவங்களோட மார்க்கெட், அவங்க வந்து மார்க்கெட், அவங்களோட வியாபாரத்தன்மை, காம்படிட்டிவ்னஸ் ஆஃப் கமர்ஷியல் காம்படிட்டிவ்னஸ், ஸ்பிரிட் ஆஃப் சுப்ரீம் சாக்ரிஃபைஸ், கவர்மெண்ட் சப்போர்ட், நேவல் சுப்பீரியாரிட்டி, படகு படை, நேஷனல் கேரக்டர் அண்ட் தேர் அசெண்டன்சி இன் யூரோப். அவங்க வந்து யூரோப்போட ஒரு கிங்காக இருந்திருக்காங்க. ஸோ அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆளுமை இங்கேயும் அவங்களுக்கு செல்லுபடியாக இருக்கு. So give an account of Tamil Nadu's archives. Tamil Nadu's archives is called as Madras Record Office, which is presently known as Tamil Nadu Archives and is located in Chennai. It is one of the oldest and largest document repositories in southern India. Document repositories அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து it is the documents and the notes அதெல்லாம் வந்து சேகரிக்கிற ஒரு இடம். ரெபாசிட்டரினாலே it is a ஸ்டோரேஜ் ஏரியா. ஓகேங்களா? வாட்டர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுற இடம் வாட்டர் ரெபாசிட்டரி, டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுற இடம் டாக்குமெண்ட் ரெபாசிட்டரி. மோஸ்ட் ஆஃப் த ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் இன் இங்கிலீஷ், ஃபியூ டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் இன் ஃப்ரெஞ்ச், போர்ச்சுகீஸ், தமிழ் அண்ட் உருது. வால்யூம்ஸ் ஆஃப் Tamil Nadu Archives has 1642 volumes of Dutch records which related to Cochin and Coromandel Coast. Okay, so most Englishல தான் இருக்கு. சிலது French, சிலது Portuguese, தமிழ், உருதுல இருக்கு. And 1642 volumes of Dutch records இருக்கு. அது வந்து which related to Cochin and Coromandel Coast, அந்த ஏரியாவோடது. These records cover the period from 1657 to 1845. The Danish records cover the periods from Danish records from the 1777 to 1845. Dodwell prepared with great effort and issued the first calendar of Madras records, which was published in 1970. He was highly interested in encouraging historical researchers. He opened a new chapter in the history of Tamil Nadu Archives. Okay, so அவருக்கு வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலாக வரலாற்று சம்மந்தப்பட்ட ரிசர்ச்சஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சது. அதனாலேயே வந்து ஒரு நியூ சாப்டர் அவர் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்நாடு ஆர்கைவ்ஸில் அவருக்கு இருக்கு. எஸ், ஸோ
Madras Record Office is presently known as Tamil Nadu Archives. It is located in Chennai, one of the oldest and largest documentary repositories of southern India. Most of the records English la irukku, சிலது French la irukku, சிலது Portuguese, Tamil, Urdu la irukku. Tamil Nadu Archives la 1642 volumes of Dutch records irukku, Coromandel and Cochin Coast odudhu. These records cover the period of 1657 and 1855. In the period la Danish records வந்து 1777 and 1845 அந்த periodல Dodgewell வந்து prepared a great effort to issue the first calendar of Madras records which was published in 1917. So அவர்னால first Madras records ஓட ஒரு calendar வந்தது 1917ல. He was and the Dodgewell வந்து was highly interested in encouraging historical researches. So அவர் வந்து historical researches encourage பண்ணாரு. New chapter of history of Tamil Nadu archives open பண்ணாரு. Okay, so this is all about your advent of Europeans. Okay, so we saw about answer the following, blue water policy, answer in 1 or 2 sentences. Yes, and we also saw true or false, correct or incorrect answers, and fill in the blanks, choose the correct answer. எல்லாமே பார்த்தாச்சு. So hope you get an idea of the chapter. என்ன டவுட்டா இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க, and we will see you on the next lesson of history. And geography lesson 1 is already out. Please check it out. Thank you everybody.